Hi everyone, and welcome. I had a conversation the other day with a friend of mine, one of our students, and in this conversation, I brought something that my teacher, the Rav Berg, spoke about more than once in the past 40 years. The idea that when when you walk in the street, for instance, right, seem to be that you walk through empty space, through kind of air. If you take a moment to look around you, you might be now in the office, you might be now at home. The space around us is never really empty. This space is a container for energies, for vibrations. And this space is being filled with whatever energy that was injected into that field. In our days, more and more and more and more people understand this idea. This idea can be learned not only through the ancient wisdom of Kabbalah, but in many different modalities. There is no really empty space. Around us, there is a space that is filled with energies, with vibrations that more than anything else were created by the consciousness of the people who were in those spaces. Meaning, when you walk in the street, the people that walked before you, their energy, their consciousness, their thoughts, their emotional state projected into that space certain vibration. I believe that it happened to many of you, that you walked through some place and you could feel something that you could not explain. Maybe a time that you walked into a restaurant, for instance, and there were many tables available, but you felt to sit in a very specific table, even though that physically maybe most of those tables had the same kind of condition, okay, next to the window or whatever it is. There is something in the energy that unfortunately the majority of the time we're not aware of. Now, what happens when, as humans, we falling from operating from high level of consciousness, and we're falling into all the different reactive ways that unfortunately we all tend to fall into. Somebody said something that hurt your feeling. Something didn't happen in the way that you expected it to happen. Someone maybe criticized you. And all memory just was awakened inside of you and threw you 20 years back into a negative experience that you had. What happened in all of those moments when we are not aware of, when we let our mind fall and becoming trapped in those vibrations? There is an energy field around each one of us. The Kabbalists speak about the idea of it called Amma, 4 Amma, which is around 6 to 8 feet around your physical body. There is this energy field around your body, being known as the aura, the energy field, the biofield, electromagnetic energy around the person. We can name it whatever we want, and it is all great names. They're all great names. But realizing that there is the energy field around you, anything around 6 to 8 feet away from your physical body, that anytime that we fall into reactive, negative state of consciousness, of thoughts, of emotions, without being aware of them, without doing anything to clear them,
without doing anything to transform them. Anytime that we fall into those vibrations and stay there, we create openings that allows negative energy to penetrate into our energy field. And there is so much, unfortunately, stagnant, stuck emotions, stuck negative thoughts, stuck low level of vibrations in our energy field that we are being affected by them without even being aware of it. When someone is asking me what is the power of the Zohar, for me, more than anything else, and I know for each one of us, it is about the experience, and the experience can be different. But for me, when someone asks me about what is the Zohar, more than a book, more than wisdom, more than energy, more than light, more than anything else, it is the antivirus. It's like when a computer got attacked, right, with a virus, and you need now to use antivirus to clear all the virus from the computer, to be able to reboot it, to be able to bring it back into the factory setting, right, to the perfect setting of the computer before it got attacked by a virus. What the Zohar does, the Zohar injects the most powerful antivirus for any negative energy, vibration, emotion that got stuck in our energy field, personally and collectively, to be able to clear any of these stagnant energies that simply making things being stuck in our lives, pulling us down into negative emotions, negative thoughts, low consciousness. Those moments when we feel empty, when we feel that the battery is kind of dying, being unmotivated, not being able to raise ourselves above whatever it is that's limiting us, right? It's all an effect of stagnant energy in our energy field that pull us down. As we read the Zohar, as we connect with those vibrations, it's the letters, it is the power of the sound. There is so much wisdom and so many secrets behind the power of the Zohar. But this is one of the things that we can all meditate on, to cleanse all the pollution that entered into our consciousness, to cleanse all the stagnant, old negative energies from any negative experience that we ever had in this lifetime or another lifetime, to allow the energy to flow in the most powerful, perfect way. So we continue now from where we stopped, right? In this Zohar reading, we're not taking making a session, doing a session to study the Zohar, simply to read it as a form of meditation, to connect with the vibration and with the energy that is being awakened by each letter, each word in Aramaic with the Zohar. So we can take a moment, take a deep breath. We can set the intention using this reading to cleanse any negative low vibration inside of us, around us, clearing those energies, to allow the energy to flow in the ultimate way in us and in the world. תחזי אמר רבי עקיבא, אי לכלוכה דעיד בקליפוי דאגוזה למי רמיזה, אמר לאף על גב דאורייתא לגלי לי בהי גלי. תחזי שקדים מן הון מרירן ומן הון מתיקן ורמיזה איתלון יתמרד דדינא קשיא וימרד דשירותה, אבל כל רמיזה דגלה באורייתא חזינן דדינא אבי ואחי הוא לירמיהו, אחזו ליה בדינא דכתיב מקל שקד אני רואה. מאי שקד שקדים ממש וכן במטה אהרון ויגמול שקדים ומין קיובתה ממש ישתמע דאהו דינה קשיא דכתיב וישקוד השם על הרעה וכן שוקד אני על דבריי וכן כולם. אמר לה רבי עקיבא משמע כל מה דאבד קודשא בריחו למילף
מיניהו חוכמתה סגיעה, תכתיב כל פועל השם למענהו. רבי אלעזר אמר מאחה, תכתיב וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, מהו מאוד למעילף מיני חוכמתה הילאה. אמר רבי יהודה, מאי דכתיב, גם את זה לעומת זה עשה האלוקים כגוונה דרכיה עבד קודשא בריך הוא בהרעה וכולו רמיזה למה דלעילה דחד אבא חמי רבי אבא חד אילנה דאבי התעביד עופה דפרח מיני אבא בכה ואמר אי אבו בני נשה יד אי למאי רמיזן אבו מבזען מלבושיון עד טבורהון למאי דתנשה חוכמה מיניהו כמה כמו שאמר בשאר מה דעבד קודשא בריך הוא בהרעה. כדה אמר רבי יוסי אילנין אינון דהתחזה מנהון חוכמתה כגון חרובה דקל פסטוקה וכדומלון כולהו בחד רכיבה התרכבו כל אינון דאבדין פרין בר מתפוחין רזה חד האינון בר שבילין דהתפרשן כל אינון דלה אבדין פרין ואינון רברבין בר מערבין דנחלה דאית להון רזה בלכודוי כגוונה דלעילה מחד יניקו וכל חד מעינון דאינו זוטרי בר מאזובה מאמא חדה התיילידו כל איזבין דארעה דאתמנה עליהו רברבין תקיפין בשמי כל חד וחד רזה דלכודוי כגוונה דלעילה ובגין כך כתיב שדך לא תזרע כלאיים בכל חד וחד על בלכודוי ונפיק בלכודוי ידע עוד הכתיב הידעת חוקות שמיים אם תשים משידו בארץ הכתיב לכולם בשם מקרא ומה בכל מה בעלמא רזה בלכודוי ולה באה קודשא בריך הוא לגלה אלון ולערבבה לון וקרן משפהן בני יעקב דאינון שבטין קדישין דאינון קיומה דעלמא על אחת כמה וכמה עד עוד הכתיב ואלה שמות בני ישראל. ביוסף בן רבי יהודה אמר אילו נאמר אלה שמות משמע דאחי הוא אשתא דכתיב ואלה שמות משמע ועל הראשונים מוסיף מה הראשונים בני יעקב אף כאן בני יעקב. אמר רבי יהודה חס ושלום בשעתה דאמר קודשא בריך הוא אנוכי ירד עמך מצרימה סודבר דשכינתא תיכות אימה בהיא שעתה ממש אלא בשעתה דאבה ירידה לבנוהי נחתת שכינתא דאו דכתיב אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי עלך גם עלו כל זמנה דהווה לך עלייה כביכול עלייה אית לי ובשעתה דהווה לך ירידה כביכול אנוכי ירד עמך ועד דמית יוסף וכל אחוי דאבד לון ירידה כמה שכינתא ונחתת עמאון כמה דנחתו אילן כד נחתו אילן. אמר רבי יוסף ברבי יהודה מכתיב לאל מיני וימות יוסף בן 110 שנים וגומר באיש שעתה דמית יוסף וכולו שבטין דאבה לא ירידה נחתו בני ישראל בגלותה ושכינתא ומלאכי אילאה נחתו עמהון דאוד הכתיב ואלה שמות בני ישראל דהינון יתוספו על קדמאי למיחד בגלותה. אמר לו אחי יעקב אבה מית או לא? אמר לו מית. אמר לו מה דכתיב הבאים מצרמה את יעקב היא בחיי אמא את יעקב והיא בתר דמית אפיק מתמד את יעקב אלא תחזי לא אמר קרא יורדים מצרימה את יעקב דעד כאן לה בת ירידה ליעקב אלא הבאים ולפנה דעתו אימה ליעקב דיעקב ואזלו להון עד דנחתו אילן בגלותה נחתו אילן עם ההון עד עוד הכתיב אלה שמות וגומר. רבי דוסטאי אמר בכל יומה ויומה ואתיין ואז לינון עד עוד הכתיב הבאים מצרימה ולה כתיב אשר באו והיינו דכתיב הבאים מצרימה וקדמיתה את יעקב ולבטר כד אבת לון ירידה אישו ביתו באו ודחי זה בני יעקב כולו אבו מתים מאהו זמנה ונחתו אילן באילן. רבי יוסף ורבי אלעזר אמרו הפרשתה מילין אילאין יתבע דתנן בשעתה דנחתו אילן רתיחין ומשריין קדישים דיוקנן דשבטים דגליפין לעילה כולו עלה למידר אימהון דאוד הכתיב אישו ביתו באו כתיב ראובן שמעון לוי דא אמר ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב וגומר התחזר פרשתה דא למה דאמר רבי יוסף ברבי יהודה וכולה אבה תראה זה רבי אלעזר בן ערך כד אבה מטה להי פסוק אבה בכי דתניא אמר אלעזר בן ערך בשעתה דאזלו ישראל בגלותה התכנסו כולהו נשמתיון דשבטים ממערתה דחפלתה צווחו ואמרו סבא סבא כאבא דבנין לאו בלעותה דעלמא דן בניך כולו משתעבדים בקשיו
אם אחרן עבדין בהון נוקמין בעלמא. באי שעתה התארו חד היו סבא רשתה שאיל ונחי קרא קודש ברוך הוא לכל רתיחוי ומשרתי מלכי הון ברשעון ונחתו כולו עם יעקב ועם שבטהו שבטים נחתו חיים עם אבוהן ושבטים נחתו מתים עם אבוהן. דאוד הכתיב אלה שמות בני ישראל באים מצרימה וגומר, הכתיב ראובן שמעון לוי וגומר תחזי מתים אבו ונחתו. וכתיב ויוסף היה במצרים אמר רבי אבא באי יקרא כרחם אב על בנים. רבי יהודה בר שלום אבה אזיל באורחה ורבי אבא אבה ימי עלו לחד אתרא ובאו בתו תמן אכלו כד באו למשכב שבו רשהון באי תלה בערעה דהבה חד קברה תמן עד אלעד מיכו קרא חד קלה מן קברה אמר זרעה לערעה אזלה תריסר שני נבא דלה התערית בר העידנה דפרצופה דברי חמינה אחא אמר רבי יהודה מן את אמר לו יהודאי ענן ואנה יתיב נזיפה דאנה לה יכילנה למעל בגין דאהו צערה דברי דגנבי ההוא עקום כד יהו עבד זעירה ועלקי לאה כל יומה וצערה דילי דחילי למעל בדוכתי באי עטרה לה התערית בה העידנה אמר לי ואתון ידעין בצערה דחיי אמר לו שרי קברי אליו בעותה דילן על חיי לה התקיימון פלגותה פלגות יומה ובעלמא עידנה התערית אחא אבו אמרין לי כל יומה דלעגלה יתי ברי אחא ולה ידענה אם בחיי או במותה. אמר רבי יהודה מאי הביטחון באי עלמא התרגיש קברה ואמר אזילו קומו דעידנה ילקון לברי תבו וארקו מתמן כפלגוד מיל ידבו עד דנהיר ציפרה קמו למיזל חמו חד ברנש דאבה רהיד וערק ואבה שתית דמיה אכתפוי אך דובי וסך להון עובדה אמרו לה מה שמך אמר להו לחמה בר לבאי אמרו ומה לבאי בר לחמה דהבה ההוא מיתה ומסתפיינה לאשתו יתיר בעדי להדרו אמר רבי אבא היידה אמרו בצלותיהון דמתי מגינה על חיי מנהלן נכתיב היו בנגב ויבוא עד חברון. אמר רבי יהודה תחזי יתרן נדרין נדר קודש בריך הוא ליעקב חד היכות אימי למידר אימי בגלותה וחד יסקינן מקברי למחמי חדוותה דסעתה קדישה דדיירה עם בנוהי הדאוד הכתיב אנוכי ירד עמך מצרימה אנוכי ירד עמך בגלותה ואנוכי עלך גם עלו כמה דאמר והעליתי אתכם מקברותיכם עמי וכתיב ששם עלו שבטים וגומר. Thank you so much for joining, wishing you all the blessings and I'll see you in the next video.